Last class we have learned discovery of neutron, features of electron, proton and neutron. In this class now let us see Bohr's atom model. Actually this atom model is proposed by a scientist who worked along with Rutherford. It is proposed by this atom model is proposed by Niels Bohr. The full name of the scientist is Niels Bohr. So Niels Bohr proposed an atom model known as Bohr's atom model. This is the most accepted atom model. The first point of Bohr's atom model is electrons revolve around the nucleus of an atom in a fixed path called orbit or shells. This is the main concept of Bohr's atom model. Electrons revolve around the nucleus in an atom in a fixed path called orbit or shell. So if you consider this as nucleus, the electrons are revolving around the nucleus. But these electrons are revolving around the nucleus in a fixed path, and this path is called orbit or shells. Okay, around the nucleus electrons are revolving in a fixed path called orbit or shell. Rutherford's atom model പാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബോസ് ആറ്റം മോഡലിൽ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിലാണ്. ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് ഓർ ഷെൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് എനർജി. ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എനർജി ലെവൽസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? Electrons in each shell have definite energy. So here the electron is revolving around the nucleus in a shell. When electron remains in this particular shell, this shell is having a particular energy. So if you consider this as first shell, this as second shell, like that. Here you can also see that this is nucleus. It is having positive charge, protons and neutrons inside the nucleus. The electrons are revolving. The circles indicate shells. Here you can see that 1, 2, 3, 4 shells. Each shells are having definite energy. So each shell is having definite energy. Here shells are named as first shell K shell, or it is N is equal to 1. Second shell L, N is equal to 2. Third shell M, it is otherwise known as N is equal to 3. Third shell. The fourth shell N is equal to 4, or it is represented as capital N. So whenever electrons are revolving around the nucleus in a particular shell, this shell is having a definite energy. K shell is having energy, definite energy. L shell is having definite energy likewise. The third point, as long as electron revolving in a particular orbit, its energy remains constant. That means when electron remains in this orbit, it does not lose or gain energy. So if this is nucleus and electrons are revolving around the nucleus in a shell, here you can see that it is shell. Okay, if a electron is present in the first shell, K shell means, and that K shell is having a particular energy. So when electron remains in this particular K shell, it does not lose or gain energy. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെല്ലിൽ ഇരുന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി പുറത്തുനിന്ന് എനർജി ആക്സെപ്റ്റും ചെയ്യില്ല, അതിൻ്റെ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ലൂസ് എനർജി. മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ എനർജി കളയും, അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വീഴുന്നു. പക്ഷെ ബോർ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലിൽ ഇരുന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ലൂസും ചെയ്യില്ല, അത് എനർജി കളയൂല്ല, എനർജി ഗെയിനും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എനർജി എന്തായിരിക്കും? എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, കാരണം എനർജി കളയുന്നുമില്ല, എനർജി എടുക്കുന്നുമില്ല ഷെല്ലിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആറ്റം സ്റ്റേബിളാണ്, ഓർബിറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ electron energy looseum ചെയ്യില്ല, ഗെയിനും ചെയ്യില്ല. So its energy remains constant. That is the meaning. As long as electron revolves in a particular orbit, its energy remains constant. And the fourth point is energy of shell increases as the distance from the nucleus increases. So this is the nucleus. This is the first shell. We can represent it as K. Second shell L. Third shell M.
the energy of the shell increases as the distance from the nucleus increases, which means that the shell which is nearer to this nucleus is having lowest energy. അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിന് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി കുറവാണ്. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഷെൽ ഈസ് എൽ ഷെൽ. ഇറ്റ് ഈസ് somewhat far away from the nucleus. So compared to K shell, the energy of L shell will be more and the energy of M shell will be more. Okay, clear? So as the distance from the nucleus increases, the energy also increases, which means that if you consider this, K shell is nearer to the nucleus and M shell is far away from the nucleus. So which is having lowest energy? Of course K shell, because K shell is near to the nucleus. So the shell which is near to the nucleus is having lowest energy and the shell which is away from the nucleus is having highest energy. So N shell is away from the nucleus. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് N കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ Nൻ്റെ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ K ഷെല്ലിന് ലോവസ്റ്റ് എനർജിയും N ഷെല്ലിന് highest energy ആയിരിക്കും. So what are the points of Bohr's atom model? The first point, electrons revolving around the nucleus of an atom in a fixed path called orbit or shells. Okay. Second point, electrons in each shell have definite energy. Hence, these shells are called energy levels. Third point, as long as electrons revolving in a particular orbit, its energy remains constant, which means it does not lose or gain energy when present in orbit or shell. And the fourth point is energy of shell increases as the distance from the nucleus increases. That means the shell which is close to the nucleus is having lowest energy and which is far away from the nucleus is having highest energy. So here K shell is near to the nucleus, so it is having lowest energy, whereas the last shell, N shell or fourth energy level, N is equal to 4 means fourth energy level is having highest energy. Next class we will see Rutherford's planetary model of atom.